Welcome to the Grewalz show. मैं ਤੁਹਾਡਾ host ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ Grewal. ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਨੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡਸ 9 and 10 ਤੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, it's not just about city of Brampton, it's about racism, systematic racism. Welcome Harkirat Singh to the Grewalz show. Thank you, Gurinder Paji, and it's a pleasure to be here. Harkirat Singh, I would want to tell my viewers that Harkirat Singh is a young individual who is a Canadian-born individual, and now he's a politician. So he was born in Canada, he did everything in Canada, and now he's a politician where he makes changes for everybody. Harkirat Singh, tell us about yourself. Where were you born, and where was your initial schooling in Canada? Yeah, so I was born in Cambridge, Ontario. It's about an hour outside Brampton in a little called Hespeler. And I grew up there. I went to school at Silver Heights Public School. I did my kindergarten to grade 8. And then I went to high school at Jacob Hespeler for 2 years. And then we moved to Milton. So Cambridge was, important part of my life. My development, my childhood was all there. So I did not grow up in Brampton or even with a lot of Punjabis. There was a handful of us at my high school. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, where were you at that time? In Milton? Yeah, ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੇਕਬ ਹੈਸਲਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਸ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। Yeah, although ਜਿਹੜੀ development ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ one of the first developments ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ move ਹੋਏ ਸੀਗੇ, so definitely ਬਹੁਤ different time ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਘਰ ਆ, and ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ community ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ wasn't very many people. So after high school ਤੁਹਾਡੀ education ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ? So ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਲਾ University of Toronto at Scarborough, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ Scarborough ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ move ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ sick ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, so ਮੈਂ drive ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ from Milton to Scarborough, almost every day. ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੇਰੀ MBA ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਕੇਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਟਕਾ ਬਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ MBA ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸੀਗਾ, I will admit, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ almost every day ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, saying ਨਾ better late than never, so it's always good. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ racism ਦੀ, I know ਕਿ ਆਪਣੇ viewers, anybody watching our show must have seen racism happen within themselves or with someone else through their lifespan. ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ systematic racism ਦੀ। ਜਦੋਂ systematic racism ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ city councillor ਹੋ, so you've been in your lifespan, you've gone through a lot of different changes in your life. ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ systematic racism exist ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੇਕਬ ਹੈਸਲਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ 2-3 ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 3 ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਇਕੱਠੇ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ you were born here like ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ other things like oh you're really smart ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ in certain classes ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ to be effective marketing ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਯੂਨੀਕ ਸੀਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲਾਈਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ obviously ਮਜ਼ਾਕ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ even teachers themselves and ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਬੈਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕਹ ਲੋ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਰਿਬੈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 90 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 70s ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ all my classes ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ consistently ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ we never got above a 50 and ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ and it just never gave us a mark ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ I mean 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ always encourage ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ stand ਲਵੋ challenge ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ and ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ disciplinary action ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ and ਉਦੋਂ ਫਿਰ obviously ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ as a positive ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ relationship actually ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ and ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ always encourage ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ to get involved teachers ਦੇ ਨਾਲ relationship develop ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ and ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ obviously ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ So it seems ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਦਾ ਨੰਬਰ he was on a speed dial
So anytime anything happens, tell me that. Yeah, no, ਇੱਕ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਨਿਆਣਾ and that's another thing ਹਰੇਕ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ systemic racism ਹੋਵੇ ਉਹ deal ਵੀ different ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ friends ਸੀਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ rebel ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਦੇ mental health issues ਹੋ ਗਏ right ਕਈ more depression side ਤੇ ਚਲ ਗਏ so ਹਰੇਕ ਨਿਆਣਾ different style ਉਹਨਾਂ ਦਾ different impact ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ impact ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ negative especially mental health wise impact ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ That's true. Harkirat ji, we have to go for a short break. After the break, we'll come back. ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ being a school board trustee after you had finished your education and you came into politics. ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ systematic racism at Peel Board of Education ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. Keep on watching the Grewalz show. My guest is Harkirat Singh, City Councillor, City of Brampton, Wards 9 and 10. Welcome back to the Grewalz show. मैं ਤੁਹਾਡਾ host ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਸ 9 ਐਂਡ 10 ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ Thank you. Pleasure to be here. So मैं अपने viewers ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ our show is in Punjabi and English. The reason why we have English is because we have a lot of viewers who are English speaking and there's a lot of things going on within the systematic racism which deals with these kind of situations. So Mr. Singh, just to tell our viewers about yourself again, that you were elected as a school trustee for the Peel District School Board. Tell us your experience when you were a school trustee where you were able to make certain changes based on your experiences in schools. Yeah, so when I was a school board trustee, I really enjoyed it. I enjoyed working with the parents, the teachers, the system. But we did deal with a lot of these things where we saw elements of systemic racism or just issues generally related to equity and diversity. This includes things like when the sex ed curriculum was getting changed. A lot of diverse communities didn't understand why this needed to get changed or why sex education is important. We saw the same thing with the Muslim prayers, and the prayer rooms in school. That was quite a challenge. But we did overcome all these issues. We got, our two names of school names that were very important for communities. We got Bookham Singh School, as you know. We got one on Malala Yousaf. For example, I remember in our interfaith council, I worked closely with the World Sikh Organization, and we create Sikh modules for teachers that allowed teachers to all go online and learn. For example, if a kid's patka comes off, how to put it back. Why Sikhs wear kada. Things about the vegetarian diet. This resource was available for teachers 24/7 to help them engage better with our community. So we got a lot of victories, a lot of successes. And then we also did the We Rise Together report, and that was regarding the Black community. And at that time, that report, it was really regarded well throughout the province. Now, when we're talking about the Black community and the issues related to the Black community inside of the Peel District School Board, I also understand that you were once on the same podium as Director Tony Pontus from the Peel District School Board. And Mr. Pontus had made a commitment to the community, to the people in the Peel District School Board in regards to Black racism. What happened on that day?
Yeah, so we had worked, all together. I remember, Trustee McDonald, Trustee DeCrube worked with the organization to really come up with an action plan of how to deal with anti-Black racism. Because, it's been happening for years and years. There was 2 reports at that time. One was by United Way, another was from the Ontario Alliance of Black Educators. That really show just sort of horrible things that happen in our system, whether it's de-streaming, for example, putting kids from the Black community in applied courses instead of academic, even though they may be qualified, or things like disciplinary action being different for Black students versus other students. So these issues were around, but they were finally being documented, and through the We Rise Together report, they were documented specifically through Black students in the Peel District School Board. So that year, I remember the director was naming it, saying we have an issue with anti-Black racism, that we're going to take action on anti-Black racism, and we felt good because finally we're saying it publicly, we're saying it to the whole system. You got to remember, the Peel District School Board is a massive, massive system, and I remember, feeling like we're finally accomplishing something when it comes to anti-Black racism at the school board. But 4 years later, Mr. Singh, your colleague at the city, Councillor Sharmin Williams, put out a motion for the same things which you folks had worked on in 2016, and you had to second that motion. Why it took so long to deal with that situation when nothing was being done? Yeah, so that year, the previous director resigned. He retired, and the new director came in. And so, with the new director, you have growing pains. So you give him a year, 2 years, right? But the issues, it seemed like the issues that were existent before in the school board became even worse under this leadership, and that really bothered me. And then when the province had to step in, I mean, it was almost insulting that, as a school board in one of the most diverse areas, the Peel region in the country, and we need the province to step in to look at anti-Black racism and systemic racism. And then again, last week, with the follow-up report to the ministry, that was just scathing. It was, and it just really frustrated me. It made me upset. And I felt like, enough is enough. Even though the school board doesn't come directly under us anymore, these are our children. Their parents are our constituents, and we have to raise our voice for this issue. I felt like I felt compelled that we have a moral obligation, and that's why we put this motion forward. Well, kudos to you and your colleague Sharmin Williams for taking this one step further, because again, when you and your colleagues are in a position to make changes, you folks have to work on making those changes work for the whole public itself. So, congratulations. Now, I also understand that most recently you've asked for the Peel District School Board director to resign. That's a very big statement in itself. Can you tell us why you were compelled to say something like that? Yeah, so I just watched the whole situation unravel, and I felt like, I felt maybe something's going to happen soon. Maybe they're going to change their strategy. And I do have personal relationships with members of the community. I work closely with them. And then I started to see firsthand sort of the personal toll this was taking. And they were putting in all the effort in this fight, and it wasn't going anywhere. And then the last report that came, it was just clear
it's one thing to be incompetent. It's one thing not to have the skills, but to see things in there that, they're lacking the willingness to do anything, that they, essentially they're not even taking this seriously. That was deeply concerning. Obviously, I was upset. I was infuriated, to be honest, when I really read through the report, and I felt like I had to do something. And for me, leadership always starts from the top. And that's why I thought it's only appropriate to ask for the director to resign. After a report like that, the leadership needs to change at the top, and without that, I don't see any way forward for the school board. And do you think that Dr. Evis Glaze, who's been appointed to work with the prison director, would that help the situation at Peel District School Board? I think if they had done it earlier, when they had plenty of opportunities, I think it would have helped. But to do it this late just seems to me, and this is my personal opinion, a little desperate. Whereas, if it had been done maybe when the ministry stepped in, or when relationships with organizations were breaking down, then it would have been more, I think, meaningful to this action. But to do it at this point, when there's been an investigation and a follow-up investigation that was scathing, it seems like they're just trying to do anything they can to preserve their positions. Well, Mr. Singh, our show has come to an end. How can our viewers get in touch with you to help you gain some more momentum in whatever you're doing against racism? Yeah, so just stay in touch on our social medias. We have Twitter, Instagram, Facebook. You can always email us at harkirat.singh@brampton.ca, or you can always call me as well at 647-209-8000. And we're pretty accessible, and especially on issues like this, I'm always willing to listen. Well, thank you for being our guest today, Mr. Singh. And to our viewers, this is the Grewalz Show. We bring you things which matter to you, not just to us. You have Mr. Singh and you have his personal contact information. Get on board, get in touch with him, help him, do whatever changes need to be done. Thank you for watching Grewalz Show. Next week, next month, another show, another guest, and we'll keep on dealing with the systematic issues concerning us Canadians. Keep on watching us on YouTube, subscribe, like. Thank you. Sat Shri Akal.